Так, коллеги, здрасте. Сейчас будем потихонечку учиться и подключаться. Так, вижу Лейлу, вижу Юлю, вижу Хосе. Окей. Вижу Привет. всех. Добрый день. Ой, какая у тебя кружка классная. Здорово. Нет, козел. Подожди, это овечка. Козел. Козел. Козел — это главное. Козел — это главное животное. Так, коллеги, я Хосе тоже вижу в эфире, я его тоже Давай. подключаю. Ага, Лейла, нужно будет сказать, что ему дана функция подключения, серый значок над изображением, над картинкой это можно нажимать. Вот это вот я пропускала, в инструкции пропустила. Окей. Сейчас я напишу. Ага. Ну все, он уже вот здесь. Hi, Jose. How are you? Good. Can you? Hello. Hi, hello. Good to see you. Smiling. Yes, how are you? It's not easy right now. But Yeah. I received from Maria today from Spain the plan of reopening just this morning. So they have. I didn't understand if they have it on the governor, like country level, on the I don't know who's the or it's just for the clubs. It's in Spanish, so I'll take some time today to translate. But they already have something like steps for reopening. government issued or just? I think it's government. Like I can't really open it on my phone yet, but after I just got it, so I'll see later today. Okay. Yeah. If you can send me, I will. and look at it. Yeah. I know. Yeah. I know Spanish. Yeah, I can forward you for sure after the. We don't have it right now in Portugal. Like a checklist, we have our own checklist of opening, but we are expecting formal communication 1 week from the Prime Minister of Portugal. So we don't have the date. Okay. But we are ready to open on the 4th of May. Okay. So we have 5 scenarios. So working on every scenario, every possibility, without showers, showers, without rooms, with locker rooms, with group fitness, without group fitness. 30% capacity, 50% capacity. Every scenario we have, we went through it. Yeah, it's a big debate right now about the locker rooms because, like here in the U.S., yes, we have the program of reopening from the president. So you have to open in 3 phases, but then the governors decide when the first phase start. And the first requirement for the clubs, the most important thing, you can open in the first phase only if you keep 6 feet social distancing. 2 meters. 2 meters, no other requirements. So right now, if we won't have any requirements from the governor, then each club will decide by itself, and that's a problem. That's a problem. Yeah, because then it's the full responsibility, and it's scary, and so we're just drawing it ourselves. Like nobody's telling us what to do. You know, the question for us, most important right now is, if someone from the staff gets the virus, or anyone who went through the club in the last 24, 48 hours get the virus, will they close or not the club? So that's because if they are going to do that, I think it's better to keep the club closed. So and for me, so we have it looks like it's a mandatory in New York to have tests. So the test is available right now, and yesterday finally they start talking about the tracking the test, right? So if I'm opening the gym, I guess I have to check if people went through the test. So I have to see it either through QR code, like in China, or somewhere else. I have to have the opportunity to have the access. But then my question is, okay, yesterday you had your test and it's negative, but 3 days later you can get the virus. So how often you do your test, and so does it make sense? In the first 5 days of having the virus, you only test positive for day 3, 4, and 5. So you could have the virus and test negative, and that's the danger.
you go and get tested, you have negative, you go free, Yeah. and you infect everyone. Yeah. That's so, but at least in this case, so we do if we have an access to the test result, and then we check the temperature, the fever of every member in the gym, at least we're minimizing the risks, but we're not protected for 100%. You're not controlling the virus. Yeah. No, one of the things they are saying in Germany, the question is, you get the test to see if it's positive. If it's negative, it's like you never made the test. If it's positive, of course, you get the quarantine, and you get the immunity test. So for the three results, the immunity test is important, and the positive test is important. The negative test is not relevant. Yeah. So you keep all your defenses up. That's what happens. Yeah, that's scary. Okay, so Jose, I want you to meet Julia and Ilya. Ilya is our tech support, and so whatever, if we have any issues, he will be fixing everything. Then Julia here, she's a moderator of the conversation. I'm just a translator. And then Julia will control the questions on the chat, so you'll see it on the left or right side, the questions coming up. Sometimes people write in English, maybe they will write in Spanish this time too. Don't like look at them. Let Julia to choose which questions to ask at the end. And then so if by some reason you see the black screen, it means that you just need to refresh the site. Sometimes we kicked out, and sometimes everybody kicked out, or just one person just refresh the site, and it will come back. Okay. And then it's just a chat, so you just talk. And I really like your webinar, Ursa webinar, where you were saying that you revise people's job descriptions and just start using them for other goals, and that was very good. And then staffing is important for the Russians, because that's one of the biggest problem. It's the rent and the staff, how to pay these people. So if you can say a couple of words, what did you do with employees? Do they have some regulation to support them with layoffs or rent relief? As far as I know, there is no support. There are a lot of questions. Юль, нету, поддержки от государства для уволенных сотрудников России? Какая там ситуация? Значит, ситуация у нас следующая, что биржа труда у нас обещает в Москве 19 500 в деньгах, а в области 12 с чем-то, но по факту никто не может туда встать. То есть очередь такая, что говорят, что в начале мая, конец июня, возможно. Ну, плюс, Лейла, там очень много нюансов. Не знаю, как ты объяснишь, там надо, чтобы у тебя была белая зарплата, чтобы ты точно 60 дней поработал. То есть по факту, без шансов. Почему? А увольнять можно сотрудников по закону? Уволить всех? Нет, ты сейчас не можешь уволить. А как ты их... Сейчас у нас по законодательству все в отпуске за счет работодателя. Работодатель обязан оплачивать отпуск. А как же они на биржу будут вставать, если они сотрудниками считаются? У них есть выбор уволиться. Поняла. So, Jose, the situation is like right now, by law, you cannot lay off people, but employees have to decide if they're leaving the company, and then they go for the unemployment, or they stay with the employer, and then it's called, I don't know the terminology for this. It's like vacation, but paid vacation, basically. And so employer must pay. For the employer to get the loan, it's a red tape. It's very difficult. And it's also, I spoke to one of the operators yesterday. She said, I'm getting the loan right now and I have to pay back next month, it doesn't make sense. And then, but for employees, with the landlord, with the rent, with the landlord? No, with the loan, with the bank. Oh, the loan, the bank. Yeah. And then with employees, if, for example, I decide to go for unemployment, you're getting, it's about $300 a month unemployment, the minimum wage. And then the line is so big, so they didn't put the process together. So it's crashed, the website crashing, like it's
you only can get it at the end of May or June right now. So it's there is no regulations. Yeah, you can. So, you have to monetize the clubs. Yeah. That's the only. Yeah, that's the only way. Yeah. If you get an agreement, that's okay. Everywhere in the world, if you get an agreement with your staff, it's okay. The law is okay. But then the key issue here is to monetize what you are doing. If you get the revenue, all the problems will go by. Yeah, for sure. And if you have some guy not working because we do have some layoff people because the guys from front office are not working. So we started putting them making calls, but then we thought it was best to keep our fitness staff and give content. But you can rearrange a role for a guy from front office. Yeah. To call members who suspended or canceled or just service call. If they are okay at this moment is really important to see if the members are okay. Keep them engaged. To give content. If you have instructors in your club, you cannot lay off them. They have to give a minimum of how much is the timetable? 40 hours a week. Yeah. You could. I have some instructors giving me 20, 25 classes a week, recorded classes. Yeah, I have my online gym. I'm now deciding what kind of classes I'm going to put because I have right now I have articles and videos until the end of 2021. So we need to work on that. Good content, yeah. Because they are working. They are not. They are at home, but they have metrics. They have performance indicators. Yeah. Anyway, you need to work on this, and then to have some kind of offering for the members, a digital offering. Yeah. Is it easy to get for Zoom or whereby connection in Russia? Yeah. So right now that's why we want to also focus on online membership as an option because it's a big question, and also everybody will go online right now. So they should go. Yeah, and you do this online membership, which is gonna be another revenue stream for you when you guys open in the future. And it's also the insurance for us if something else happened like this. So at least people can stay active and pay membership. So that's that. This will be the long-term positive way. For sure. But short-term difficult. Yeah. Okay, so we have 1 minute. Okay. And so in the beginning, Julia and Ilya will take a couple of minutes to talk about the situation, just to update everybody on the situation in Russia. And then when they let us talk, I'll let you know so we can start talking. And you just go ahead and you have the questions, just a normal, regular speech. Stop sometimes so I can translate you. And, okay, I will do it by, Yeah, okay. So, ребят, 1 минута осталась. Я не знаю, как вы готовы? Да, мы готовы. Мы давайте подождем сейчас еще, собственно говоря, до 4 часов, и потом, Юль, скажешь что-нибудь вступительное? Да, Лейла, а ты можешь нам рассказать? Я, честно говоря, не успел посмотреть, сколько у коллеги клубов и насколько вообще что сеть из себя представляет. Jose, how many clubs do you have right now in Portugal? 37. 37 клубов. All in Portugal, right? Yeah. Да, все в Португалии. Вот. И Хосе также номинирован на вступить в члены совета директоров ЭРСа, так что мы будем ждать. То есть надеюсь, что он пройдет. Jose, are you already ERSA the board member or not yet? Board nominee. Board nominee. Okay. When you know? Still nominee. We don't know yet if when do you we will start. Okay. We have a meeting next week to talk about that. Okay. Да, он еще номинант. Вот на следующей неделе у них встреча будет говорить о том, как будет все проходить, но пока вот ждем, что выберет его или нет. Ну что, у нас уже участники пишут.
что они нас слышат и видят. Коллеги, всем добрый день. Напишите, пожалуйста, плюсики, если связь в порядке, если вы нас видите вчетвером, 4 окошка, все ли у нас хорошо, напишите, пожалуйста. Мы заодно проверим, как работает чат. Коллеги, поактивнее, пожалуйста, поставьте нам плюсик, если со связью все хорошо. Угу. Так, прекрасно. Теперь следующий у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто нас не знает, кто нас видит всех первый раз, поставьте, пожалуйста, минус. Тех, кто нас знает, поставьте, пожалуйста, плюсики. Неужели нас знают? Нет, смотри. Да, вот Вера нас знает. Это уже хорошо. Юля, почему какие-то коты, вот говорят, у тебя сзади гримасничают? Да? Что это такое? Наверное, у кого-то галлюцинация. У кого-то коты. Так, ну что, в принципе, 2 минуса я увидела, коллеги, очень быстро. Мы, компания «Фитнес-эксперт», занимаемся уже достаточно много лет тем, что проводим мероприятия в индустрии фитнеса. Вот, собственно, 24-25 апреля мы должны были проводить мероприятие в Сколково. Там, собственно, у нас большая выставка, 10 залов разных для и полезных знаний для тех, кто работает в индустрии фитнеса. Большая была у нас тренерская часть в этот раз запланирована по именно обучению. Ситуация изменилась, поэтому мы, естественно, изменили формат. Собственно, он для нас не новый, когда-то мы с ним стартовали. У нас есть очень большой опыт проведения мероприятий онлайн. Поэтому буквально завтра, уже завтра у нас начало большой конференции, куда мы вас приглашаем. Собственно, те, кто с нами уже несколько недель вместе, может, не каждый день, мы с вами по факту работаем каждый день, то есть каждый день мы вам что-то рассказываем, мы собираемся, мы изучаем ситуацию, поэтому мы собираем тот самый опыт, собирали его очень долго. И, собственно, 24-25 у нас будет такая квинтэссенция, такое предварительное резюме того, что мы поизучали. Ну, а поизучали мы следующие вещи, что по понедельникам у нас всегда есть юридические вопросы, это новые законодательства, да, которые сейчас вводит наше правительство. Собственно, ситуация, как работать в новых условиях, то есть все возможные насущные вопросы касаемо трудового законодательства и так далее. Мы с вами встречались по понедельникам и обсуждали. Сейчас Илья, наверное, поможет мне сбросить ссылку, где у нас выложены все записи. Собственно, мы поизучали с вами опыт людей, тех, кто у нас, собственно, оказался в ситуации, когда, ну, собственно, решил клуб закрыть и не делать ничего. Также мы поизучали опыт тех, кто ушел в онлайн. То есть у нас там несколько было стадий, много разговоров с коллегами из, собственно, со всей России. Мы поизучали, что на самом деле многие клубы не останавливаются в продажах и продают абонементы, да, членства с открытой датой, и таких клубов много, есть достаточно успешный опыт. Собственно, тут, опять же, мы сконцентрировали все, что узнали от коллег, и в секции продаж мы с вами обязательно об этом поговорим. Собственно, нам помогает Лейла. Давайте я представлю уже, буду переходить к представлению нашего сегодняшнего дня и наших коллег, которые с нами. Лейла Тимиргалеева, многие, кто знает и ездит на ИРС, Лейлу знают. Да? Лейла нам помогает с организацией встреч по четвергам с разными коллегами из разных стран. Лейла у нас является генеральным менеджером Нью-Йоркского Conflict Body и представитель ИРСа в России. Мы очень надеемся, что ИРСа у нас в октябре, да, запланировано состоится, то есть мы все к ней готовимся, все очень ждем встречи, потому что, конечно, онлайн встречаться это очень классно, но очень уже хочется всех обнять, со всеми пообщаться вживую. И с нами сегодня Хосе Техейра, я правильно произношу, да, Лейла? Да. Глава департамента работы с клиентами SC Fitness. Это сеть фитнес-клубов, очень большая сеть, которая у нас насчитывает 37 клубов. Собственно, я перехожу к вопросам. Илья, у тебя есть, может быть, что-то еще добавить для наших коллег?
У меня для наших коллег только предложение не забыть, собственно, зарегистрироваться на нашу конференцию, а кто уже зарегистрировался, не забыть про чат, который у нас сейчас работает уже для всех, где мы на время конференции будем обсуждать все, что там происходит, ну и в целом, собственно говоря, в этом чате полезно быть, потому что там у нас, ну, пока еще не такой прям большой движ, но в конце концов там будут все. Вот, поэтому у кого там еще нет, вот я рекомендую по ссылочке включиться, ну и давайте уже будем пытать нашего гостя. Прекрасно. Итак, ну давайте начнем с самого начала. Традиционный вопрос о том, как клубы закрывались, собственно, какая ситуация сейчас. Jose, so welcome to Russia online. So if you can give us a little bit of information about how everything happened in Portugal, where are you right now? So just a brief information. Well, first of all, thank you for the invitation. I did follow just my name in the what you said was the only thing I understand. José Teixeira was the only thing I understand, but that's okay. Hope you talked well about me. This was a situation that rolled out in Portugal on the beginning of March. The first club in Portugal who had a COVID case, was on the 8th of March. And we started to monitor sooner when we saw the first events canceled, and people talking about it in China and in Italy. So we did prepare a little bit for it, but then it just went exponential, and we had to close our club on March 14th. Okay. So, значит, в начале марта начали закрываться бизнесы в Португалии, если быть более точным, 8 марта, но так как уже вирус случился в Китае и в Италии, мы начали готовиться к тому, что придется закрываться, поэтому начинали уже предпринимать несколько мер, и в результате 14 марта все клубы уже были закрыты, к сожалению, и нам пришлось тоже все закрыть. Okay. So what we did 2 or 3 days before we closed was we started to record group fitness classes and challenges, and to start to write some articles. We knew we are going to close sooner or later. За 2-3 дня до того, как мы узнали, что клубы будут закрываться, мы уже стали создавать контент, стали записывать онлайн-классы и писать различные статьи, чтобы быть готовыми к тому, когда мы закроемся. So I was in Chicago, going to Warsaw when we decided to close our clubs. As soon as we closed on a Saturday, a Saturday evening, we had all our plan in place to get all the information and all the content that we needed to give to the members. In the first day we closed, we decided we are going to make free content, a limited free content, and also we were going to put paid online something, because we didn't know at the time what it was. Yeah. Когда мы узнали, что клубы будут закрываться, как раз Хосе был по дороге на Орсу, он был в Чикаго в это время. Клубы закрылись, было решение, что клубы все закрываются в субботу. В субботу вечером у них уже был четкий план по тому, что делать, какую информацию предоставлять. И с самого начала они решили предоставлять очень ограниченную информацию бесплатно, и все остальное за дополнительную оплату, все, что они будут делать онлайн. Okay. So the strategy from the beginning was how can we communicate first to our members, and second, how can we engage our staff. Сразу же мы начали, для нас был вопрос о том, как мы можем коммуницировать с нашими клиентами, и второй для нас важный фокус был, как мы можем вовлечь в этот процесс наших сотрудников. So first with members, all memberships were frozen. Все членства были заморожены сразу же. The customers who want to
to keep paying the memberships because they want to help, you can pay. So since the beginning, if you want to pay, you keep on paying. Okay. So any cancellation we have from the closure day will be analyzed when we reopen. So we don't do cancellations within the period we are closed. Okay. And then we sent a daily email and we started our digital presence at this moment. So the emails you're sending every day? I will detail the email that we sent. Okay. Значит, все членства были заморожены. Были люди, которые хотели продолжать платить, чтобы поддержать наши клубы, и мы, конечно, позволили им это сделать. Все отмены членства, если они поступают сейчас, мы их принимаем, но мы не отменяем членство, мы будем решать эти вопросы уже после того, как клубы открыты, и об этом клиенты знают. И мы также отправляем постоянно имейлы нашим клиентам, и дальше Хосе будет говорить об имейлах, которые он отправляет. Okay. So if this is related, if I have content, I need staff. If I don't have content, I don't need staff. Okay, so everyone is doing something. Most part of our clubs, people were working more hours than normal, than usual. Some clubs, some instructors were working 50 to 60 hours a week, doing recording, doing editing, doing classes, doing articles, doing tips, doing challenges. So it was really important that the first impact, you say to your staff, no one is going home to see Netflix. Okay. Everyone is working. Okay. So in the first day, we sent new job roles and new performance indicators to instructors and all the staff. Okay. Для нас самым важным было в первый день определить и понять такой принцип, что мы сотрудников домой не отпускаем, чтобы они не шли домой и не смотрели Netflix. Все работают. И получилось даже так, что сейчас у сотрудников больше часов, чем раньше. Сейчас наши инструкторы работают по 50-60 часов в неделю вместо 40. И мы пересмотрели функционал наших сотрудников, и мы также выставили KPI для них, вот именно вот в такое кризисное время пересмотрели всю систему наших сотрудников, все должностные обязанности. Лейла, сможешь уточнить сразу здесь догонку, пожалуйста, что вот в эти 50-60 часов что входит и как это отличается функционал от того, что было до? Jose, the question from Ilya is, you say that instructors right now working 50, sometimes 60 hours a week. What they're doing and how much the job descriptions, their roles are different from what they had in the past. So first of all, our lead team was really passionate to talk with them and say, we need your help now. This is a help mode, a survival mode. We need everyone on board. And everyone was really on board. And then we started seeing that we had two options. Option number one is to purchase and to pay external companies to film and to edit and to do everything. And we could do that because we can afford that. Our company can afford that. But we thought it was better to work with our guys. So my business analyst now is a video editor. I have 2 fitness instructors that are cameramen. I have maintenance guys who are lightning men. So we did change job roles specifically. My team, my quality team is now fully engaged in responding to members on email and social media. My team, my nutrition and kids team is focused on giving content to social media. So everyone has a specific role. I had instructors only with articles. I had instructors only with group fitness. I had instructors only. And so everyone, as we have above 600 people working with us directly with the contract, every one of them had a specific role to do. Okay. If you don't do the role, if you don't do the role,
the Portuguese laws, you can do a layoff. But even if you don't do the layoff, if you give specific roles to people, they will do whatever you need. Got it. Okay. Значит, у них по всей компании около 600 сотрудников, и для всех абсолютно они пересмотрели роли. Например, их команда называется это команда по качеству, да, то есть, ну, грубо говоря, клиентский сервис. Они только отвечают на звонки, звонят клиентам, отвечают на посты в social media. Их уборщики сейчас стали постановщиками света для съемок. Их бизнес-аналитик, он стал создавать видеоконтент или писать статьи. Некоторые инструкторы полностью сейчас только создают контент, пишут статьи о здоровом образе жизни, как тренироваться и так далее. То есть каждый сотрудник сейчас стал кем-то другим. И это было определено с самого начала. И Хосе также сказал, что с самого начала мы могли себе финансово позволить оплатить оплатить сторонние организации за съемки, за предоставление площадки для съемок, но мы решили делать все своими силами, чтобы замотивировать также сотрудников. И с первого дня было послано обращение к сотрудникам, замотивировать их, что сейчас мы будем делать что-то другое, все вместе в это кризисное время, и у всех есть своя роль и своя какая-то своя новая должность на этот момент. Okay. So one of the other things we are doing, and before going to the online membership, is that we also made the instructors doing training. So I have some instructors, imagine they don't do group fitness or they are not good at personal training. They are making trainings for other instructors because we have an online platform of training. Mm-hmm. So they are putting some documents, videos, searching articles about new things, and we are putting on our online platforms for people to see and to get the content, to get the information and stuff. Mm-hmm. So no one is stopped at our company. Everyone is doing. The PTs also. The third day of closure, every guy from our every worker, every instructor had a whereby name. So went to whereby, put their name, got a room, and they started talking with the clients, customer. So they are having 25-30% activation and increasing each day. That members who pay direct debit. So instructors of group fitness engage, personal trainers engage, technical interaction engage in training, receptionists calling members to keep them engaged or to see the news or just to see if they are okay, membership assistants doing debt collections. Everyone is connected. I can describe the roles for everyone, but everyone has a specific role and a specific performance indicator. Sales guys, because you asked what the sales guys are doing right now. Mm-hmm. Are they stopped? Are they laid off? They are selling our online memberships and our online gym. Mm-hmm. So everyone is working. Есть также что делают еще наши инструкторы, например, они делают подборку материалов для обучения наших же инструкторов, то есть для внутреннего тренинга. Продавцы, кто-то звонит и собирает, коллектирует бывшие с прошлого неоплаты, если есть какие-то задержки по оплате. Они также продают онлайн-членство сейчас. Вот об этом онлайн-членстве Хосе тоже будет сегодня разговаривать. Что-то я упустила, Юль? По-моему, что-то упустила. Нет, все, да, сказала. Okay. Keep going. Oh, no, I forgot. Yes, I forgot to translate about the personal trainers. Персональные тренеры, они тоже заняты сейчас, и вот в носимых технологиях, насколько я поняла, это либо часы, либо это телефон, есть кабинеты клиентов, где персональные тренеры проводят тренировки онлайн, и на 25-30% увеличилось количество людей, которые идут онлайн и тренируются с нашими тренерами. Okay. So what I see from clubs all around the world is that they are putting content on Facebook or Instagram or any social media and giving classes for free
we do some, it's a mistake. People will get used to it, and will ask for free content for the rest of their lives. So you can attract by giving some content. You must have something, platform, an app. I don't care. Do it yourself. Don't give free content every time. Okay. Because if you don't have revenue, you can pay your instructors. So this is, we monitor each guy from our clubs. If they put anything for free, I will call them. Okay. Because if it's not standard, when we launch the paid membership, they say, well, I have for free because my favorite instructor is doing it for free. So keep them engaged with small amounts, with small things every day, small things, so they can get used to having content and then upgrade. Because if they are not paying their monthly fee, they are not worth. It is not worth it. And other thing, Leila, if one member wants to still pay the member fee, you need to give him something special. Imagine you want to pay because you want to help. Yeah. And I will give you the same content as a non-member that goes to our Facebook page. That's not fair. So when we put our online membership, I'm going to say to our members, you still pay, you get it for free until we reopen. Until we reopen. Значит, очень важно для них, что они решили с первого дня, что они не будут давать слишком много бесплатного контента. Почему? Потому что также с первого дня они решили, что они будут выкладывать и платный контент. Поэтому, если вы будете выкладывать слишком много всего бесплатно, и потом решите что-то продавать онлайн, это будет сделать очень сложно. Плюс это не совсем честно к тем людям, которые все-таки решили продолжать платить за членство, и что-то вы должны им давать особенное. Поэтому с первого дня мы решили, что очень ограниченный контент бесплатно, и затем будет платный контент, который для людей, которые решили платить, продолжать платить членство, этот контент будет, конечно, входить в эту стоимость, то есть они платить ничего дополнительно не будут. Хосе также отметил, что он отслеживает инструкторов и тренеров, что они выкладывают онлайн, то есть они могут выложить только заранее утвержденный материал онлайн бесплатно. Если вдруг они решили что-то выложить самостоятельно, Хосе им звонит, потому что такой материал выкладываться как от клуба Солинка не может. Okay, so we started developing our online membership when I was at the plane going back to Lisbon and trying to see some solutions to keep members engaged. We thought about our online gym. So our online gym is a replica of a normal gym, as group fitness, technical interaction, and personal training, nutrition, everything. So it's like a simulation of a normal gym. All of our instructors agreed to go there and to have a split model of revenue. We paid zero for the platform, zero, because we reached a revenue share proposition with the company that does that. And then we started putting content, because we have a lot of instructors. I know this is the case from Russia. You have a lot of instructors from that we pay the salaries. So we are able to provide around 160 classes, new classes each week. Okay, 160. Okay, let me translate it. Значит, когда уже он был в полете обратно в Португалию из Америки, то он стал прописывать идею онлайн-членства. И, во-первых, все сотрудники встретили эту идею очень хорошо, потому что это больше работы. И сейчас, то есть идея основная в том, чтобы полностью продублировать
фитнес-клуб, но сделать все онлайн. То есть тоже те же услуги, это классы, персональные тренировки, консультации по питанию, различные статьи, подсказки какие-то по тренировкам и так далее. Но все это онлайн, и это дополнительный вид членства. Когда он вернулся уже в Лиссабон, они начали записывать контент, и сейчас такое членство, они в результате записали 160 новых классов, которые они продвигают в течение недели для членства онлайн. Платформу, которую они используют, он название не сказал, я спрошу, я знаю, что всем это важно. Это сторонняя организация, с которой они ничего не заплатили, потому что соглашение, что они будут делиться доходом, который они получают в результате продажи онлайн-тренинга. Jose, what platform do you use for online membership? We built it our own. Is a WordPress site with Vimeo integration, video. Vimeo is a video platform integration with the platform. It's a WordPress site that we built it our own. So a company built it for us, but we built it from scratch. So there are some solutions in the market. You can do it yourself, or you can buy one. So the market. I don't want to make publicity of brands, but you have a lot of brands that do it. We chose Vimeo, the video platform, because it was the professional video. Okay. So we can huge space, huge amount of space. You can do live. So that's what we did. That's our WordPress site plus Vimeo integration. Okay. Значит, сайт создан на WordPress, и они сами его создавали, а видео-провайдер — это Vimeo, и вот с ними они сотрудничают, потому что очень большой объем информации может держать платформа, и плюс к тому, что можно сделать все live тоже, как дополнительные benefit. Okay. Keep in mind just that there are better platforms than ours, more adequate. We did it in 2 weeks from scratch. Yeah. So at the end of the day, quickness was our main goal. Конечно, есть платформы, которые более профессиональные, более серьезные, сильные сейчас на рынке, но мы решили создавать нашу собственную. У нас это заняло 2 недели. Основная цель была сделать это как можно быстрее, чтобы начать продвигать онлайн-членство. So we launched with a pay-as-you-go model. So they paid 3 or 5 euros for each class at the beginning, because we selected top instructors, not only from our companies, but top, like a boutique. We selected top instructors, and we started seeing revenue, and we decided now to have a more long-term subscription membership. We are doing $4.99 a week for the online membership, and you have access to credit, some credits if you pay the monthly membership, around 15 credits each week that you can use in the premium classes. So we divided by normal classes and premium classes. Окей. Значит, членство состоит таким образом, что есть обычные классы и есть элитные классы. Плюс начали они с того, что люди должны были платить pay as you go, это называется, то есть как а-ля карт, то есть за каждый класс, грубо говоря. Вот вы заходите онлайн и платите, то есть не без предоплат. И в этом случае классы стоили 3-5 евро. Причем Хосе сказал, что они нанимали только на онлайн-мембершип, на онлайн-членство они нанимали только самых сильных инструкторов. Даже взяли новых инструкторов с рынка, у которых есть очень хорошее имя на рынке. Затем они перешли, они стали видеть, что есть потенциал. Юль, что-то мы потеряли, Хосе? Да, что-то застряло. Я продолжаю, да, переведу. Вот, да. Илья, где Хосе? Yes. В Португалии, наверное. Нужно рефреш попросить, наверное, сделать, потому что я думал, это у меня может быть, но сейчас я ему пока переведу. Значит, и затем... Так, это я сказала. И сейчас затем они стали, второй шаг был то, что они стали брать 4 евро 99 центов, ну, почти 5 евро за неделю уже за безлимитный доступ.
но за каждую неделю, которую они платят, клиенты получают 15 очков. То есть там есть еще... Hi, Jose. Welcome back. Получают очки за каждую оплату или за каждый класс, который они берут. И затем эти очки можно использовать в счет более элитных классов. Сейчас все разберемся. Я пока дословно перевожу. Okay. Okay, so we talked about credits that people can apply towards elite classes. So if you can describe a little bit the difference between normal class, elite class, and the type of memberships, that would be great. Our normal classes are people who have a contract with us, our instructors who have a contract. Almost everyone works directly for us, but there are some instructors that are freelancers. You know, people are the top group fitness instructors, yoga, Pilates. You cannot give them a contract. Some classes. These instructors are top instructors from our country. So 5 euros a class with this instructor. We have a Tai Chi. Okay, we lost him. Так. На самом интересном месте. Да, сейчас, я пока переведу то, что он сказал. Значит, есть инструкторы, которые работают на его клубы. Клубы называются Солинка, клубы Солинка. Это другое название, то есть, Нет, получается, это CS-клубы, это клуб Солинка. Мы, кстати, когда были на курсе в Лиссабоне, мы посетили один из его клубов. Вот, значит, с этими инструкторами, welcome back, с этими инструкторами членство как раз, когда люди платят, то это эти классы входят. Но Хосе сказал, что они также нанимают элитных инструкторов, у которых очень громкое имя на рынке в Португалии, и с этими инструкторами нужно платить дополнительно, то есть это элитные классы. Классы с такими инструкторами стоят 5 евро дополнительно сверху. Хосе, So let me ask you. So if I want to join online, I pay almost 5 euros a week. Is that correct? And I'm getting all classes. If you pay 99, you get access to the normal content and the normal classes, and you get 15 credits for the premium classes. Or you have 3 classes a week, 3 premium classes a week. If you want to do more, you have to pay more. Okay. So with you have to pay back class. With $4.99, I have 3 elite premium classes included. Yes, and all the others included, and training plans and articles from nutrition, etc., etc. Kids, seniors, all the content. And 15 credits equivalent to what euro? Like how many credits I need to get to get? One euro. Got it. Значит, 4,99 за неделю я плачу. Это обычное членство, куда входят все обычные классы с инструкторами клубов. Входят какие-то тренировки с тренерами, это мы спросим дополнительно. Весь контент по питанию, тренировкам, тренировочному процессу и так далее. Затем входит 3 премиальных класса, которые с элитными инструкторами. Если я хочу брать больше классов с элитными инструкторами, я буду платить либо 5 евро за класс, либо, как я уже сказала, как клиент клуба я получаю 15 очков за каждую неделю, которую я оплачиваю. Эти 15 очков эквивалентны 1 евро, которые я могу затем использовать, чтобы взять премиальный класс. То есть, чтобы мне взять премиальный класс, мне нужно набрать 75 кредитов, то есть 75 очков, то есть оплатить 5 недель вперед, грубо говоря. Я надеюсь, что я все понятно объяснила. Илья, понятно? Ну, да. Все. Okay. And Jose, the question is, with $4.99, the personal training content, what type of personal training content I'm getting? And can I pay to personal trainer? And if I can, how much? Yeah. If you get $4.99, you get access to no personal training content. So you simulate the gym, but the PT and nutrition content have us is an add-on. So it's exactly like a gym. So if you want to pay personal training, you go and you ask the PT, and we are still doing in Whereby, and we are launching early next month
direct platform PT from the platform, but it's all an add-on. And you know that we kept a lot of guys doing PT, but we are also selling new PTs because people are at home. They saw the platform and they say, "Can I pay?" Of course, you can pay. That's the magic word. So you have access to, and Leila, please, this is here to stay. If not, you are losing members to other platforms. So this is here to stay. In the first 3 months, you are getting waves of the virus. People are staying, the older people are staying at home. So this is a new normal. You know, there is a news today that clubs in Beijing closed again because there's a second wave of COVID. So you need to do that. You need to have until the vaccine is here, you have immediately a digital solution. Buy it, make it, but you need to do it and you need to monetize it. Not give. This is not digital solution. Is not going to Facebook and giving classes for free. Is putting your site or through your site or through your platform. I have a lot of them working. Vaccinating function is working. Virtual gym is working. NetPost. Everyone has a platform you can purchase. So, but in February, well, this is a cost. Now it's a necessity. Cost. Probably will get no members for the rest of. If you get some revenue back, you can still be, because I know the operators are in a need money. Окей. Значит, Илья, это только у тебя или у меня звук идет? Похоже, да, прерывается, да, звук? Jose, you might need to refresh because I'm losing you sometime. While I'm translating, try to refresh the website, okay? Значит, что Хосе рассказал, так, сейчас я вернусь, что очень важно для нас было понять, и вам он тоже советует, что нужно монетизировать ваш контент. И это очень важно. По персональному тренингу они в членство, которое стоит $4.99, персональный тренинг совсем не включается, и люди могут платить за PT дополнительно. Я еще не спросила, сколько. И он говорит, интересно, что сейчас клиенты наши, у которых есть персональные тренировки, они продолжают тренироваться с клиентами из дома, и сейчас люди покупают больше персональных тренировок тоже как вот дополнительно к онлайн-членству, потому что все уже устают сидеть дома, и все равно нужно двигаться. И он сказал, что сегодня мы получили все новости, что в Пекине снова клубы закрылись, вторая волна, и, конечно, мы должны быть готовы к тому, что когда мы откроемся, возможно, будет такой риск, что есть риск того, что закрываться придется снова. И поймите, что если мы не будем сейчас пытаться монетизировать свои услуги через онлайн, это будут пытаться делать наши конкуренты, потому что все сейчас сидят онлайн. Лейла, а можно вопрос вдогонку тогда, пока не ушли отсюда? Вот у Хосе задача монетизировать контент и монетизировать тренировки, она возникла в связи с закрытием, или они раньше шли по этому пути? Может, это уже сказали, но я просто не отловил. То есть насколько был первичный вход аудитории вот в эту монетизацию? Ну, ты знаешь, вот я тоже думала, что они раньше уже начали над этим работать, но сейчас он сказал, что когда он летел в самолете обратно, вот, он да. идею То есть онлайн. Правильно ли я понимаю, что до этого ничего такого не было? Давай я спрошу. Jose, so the idea of online membership appeared when you were on your way back, or you were thinking about online membership before? Well, we had an omnichannel project for since 2018, but our board decided to postpone it for the medical fitness project. So I did thought about this in the last years, and then we needed to do that. It was just I had all my ideas in paper or in PowerPoint notes, so it was really just executing. Because I was talking about this for 2 or 3 years. We need to have a digital solution, but then when you go to a board, they say how much money does it cost?
300,000 euros. What's the revenue? Well, the first years, okay. When we next budgets, and always like this. And now they are saying we need to pick. And I said, okay, I did it for 2 years. So it was easier for me because we did that the project aligned, nothing executed, but all aligned, yes. Ну, идея онлайн-членства у Хосе уже была в последние 2-3 года, и она была у него в презентациях, в PDF и на бумаге написана. Он несколько раз представлял это для совета директоров компании, и каждый раз они откладывали на следующий бюджет, потому что видели, что есть расходная часть для этого, нужны инвестиции, а доходную часть пока не совсем понятна. Поэтому все время откладывали. Сейчас, когда случился кризис, они сразу сказали: Хосе, давай вперед, как можно быстрее внедряем, монетизируем и реализуем. Поэтому ему было в этом плане проще, потому что у него эта идея в голове была уже давно, и представление о том, как это делать, было уже давно. Okay. And Jose, I wanted to ask something. So for personal training, if I have online membership and I want to buy personal training, how much it would cost? The same as for 99 euros. Oh no, the same. We are not discounting personal training. We are doing that as a club. You know why? Because we paid 30% of our members. If we discount it, you have to discount it to our regular members right now. That's our own strategy about it. And how much is a membership to club when the club were open? It's about the online membership is about 50% of our normal membership. So our average is like 9 euros a week. Average, you know, that we have mid-market and low cost. So the low cost clubs go a month, roughly about 30 euros, and the mid-market is about 40, 50. It depends a bit on the peak of peaks. So I have a lot of price points, but the idea was to have 50% of our physical membership. Окей. Значит, по ценам, если пройтись, я спросила его, сколько стоит персональная тренировка, если у меня есть онлайн-членство. Он сказал, цена такая же, как обычно, если вы будете тренироваться в клубе. Это важно для них, чтобы не потерять своих клиентов, которые платят за обычное членство и за тренировки в клубе. Но само онлайн-членство представляет из себя 50% примерно от стоимости членства в физический клуб. Ну, вернее, за физическое членство, за обычное членство. So some ideas for people to get money from this. So everyone thinks that they're going to collect millions from the online payment, from online club or gym online. We didn't do that because of the money we would get directly, but the indirect money. So we had the risk of €1 million of reimbursements to members because we didn't offer service when we closed. So we said to our members, we have our online gym. You can go there. If you don't want to go there, you send me an email and ask for a reimbursement. We saved almost €1 million on reimbursements just to do the online gym because we closed at the middle of the month on 14th. Second one was if you ask members to pay, if you don't give service, it's more difficult. So we put our teams to do that and to put members paying. So we get around 50,000 euros a month on payments because of the online gym. Indirect, because they don't pay the gym, they pay the monthly fee. The third one is corporate. You know, everyone is talking about exercise at the moment, but they don't know how to do it. So we went to companies and said, we will do it for you. Some of them were partners. We didn't ask for money. We asked for leads for the gym online. So other ones we charged. And we went corporate and we said, if you want to go to our online gym, you pay €1 each month for each worker that you have. Right now, in 4 weeks, we got 25,000 euros
just with access to the online gym. So you have to be creative and ask for money. If you did it for free, we would lose like 1 million and 100,000 euros of revenue that I will have to reimburse or not to have. So you have a lot of things you can do with your online gym. And what I realized is that the corporate one is really, really nice because people want to give, and you know, big companies are still paying their employees, but they are at home. So €1 a month and they get content for free. It's easy. So we went to companies with 5,000, 4,000, 3,000. Some of them purchase credits. I want 10,000 credits. Okay, 10,000 euros. I get a discount 50%. So you have to be creative and say, you want to have access, you have to pay. That's why I believe I will do a budget for next year only from corporate. We can get around 200,000 euros a year only for corporate. And this is Portugal. Yeah. We have 10 million people in Portugal. So I would believe that if you do that in Russia, you can have access to a large population. So that's the revenue we expect next year, around 200,000 euros. So be creative and get money from people. Jose, let me ask a few questions just to make sure that I understand right. If we talk about corporate membership, so let's say you go to IBM and you say, okay, IBM has 20,000 employees in Portugal. So you collecting, so for the IBM having an access to online membership for 20,000 employees, they have to pay 20,000 euros. I will give you a discount of 50%. If but so you can get the 50 cents per employee. You have to pay upfront. Yeah, this is an upfront price. You have to pay. You have to pay 10,000 euros, and then I will give you a voucher, a coupon. So you register on the site. Put your own coupon, and then you get the membership. Got it. Okay, so but the idea is that they have to pay for all employees upfront, regardless. If they want want a discount, they have to pay up front. So I don't have companies with 50,000 people, a lot of them in Portugal, but I would believe that if you are selling in volume, you get the pricing accordingly. So. Let me translate this. Значит, Хосе выложил очень интересные 3 идеи, как делать деньги на онлайн-членстве. Я вам постепенно их переведу, потому что по каждому у меня есть уточняющие вопросы. Но, например, по корпоративному членству. Прежде чем Хосе стал это все выкладывать, он сказал, вы должны быть, вот сейчас по онлайн-членству быть очень креативными. То есть сейчас время использовать мозг на 100% для того, чтобы находить пути зарабатывания денег. Например, что они сделали с корпоративным членством онлайн? Они стали обращаться в компании и сказали, мы дадим вам доступ онлайн-членству всем вашим сотрудникам при условии, что вы платите 1 евро за сотрудника в месяц. За всех сотрудников. И тогда они получают доступ, все сотрудники получают доступ онлайн. И таким образом они заработали вот в первый месяц, за первые 4 недели они заработали около 25 тысяч евро уже. Другой способ, который они работают с корпоратами, это был, например, компания обращается и говорит, я хочу купить 10 тысяч очков, да, чтобы раздавать эти очки сотрудникам, чтобы они могли взять вот эти премиальные классы. Они тоже могут это сделать. То есть сейчас именно ситуация такая, что вы должны быть очень гибкими к тому, что нужно рынку, что нужно потребителю, и предоставлять им это, иначе ваш конкурент это сделает за вас. Также Хосе рассказал еще 2 варианта. Дайте мне, я спрошу его уточняющие вопросы. About the first one where you kept, where you saved 1 million euros. You said the people, so the situation is that because the gym stopped working in the middle of the month, and you were supposed to refund all this by law, I have to refund it. So you kept it because you gave people online membership access. Yeah, I sent an email to everyone saying if you don't, I have the option. If you don't want it, it's an opt-out. If you don't want it, you say 2,000 people said they don't want to be
they want reimbursement, but I have Mm-hmm. 70,000 people saying or not saying anything because it's an opt-out, or saying we want to because if this is important. I closed at 14th of March. Okay, so I gave access to the online gym until the end of April. Okay, so that they can value the month. I get them for free for the 15 days of membership they had. So it's a lot of money. And our lawyer said, if you don't give a service, you cannot charge. You have to, by law, you have to reimburse it immediately. So when I showed the online gym, they said, okay, you can keep the money. Okay, and that €1 million, it's a month you kept? Yeah, because like you save. Well, our club's revenue is about 50 million a year, so we have a big company. Okay. That's the thing we had said. Yeah, that's a saving that's correlated obviously to the main clubs. Значит, еще ему удалось за счет онлайн-членства сэкономить около €1 миллиона в месяц за счет того, что он предоставил членам клуба возможность доступа к онлайн-членству. Что произошло? Так как клубы закрылись в середине марта, членства уже были взяты деньги за весь март, по закону он обязан был вернуть эти оплаченные деньги людям, и он предоставил им вариант. То есть, да, мы делаем вам возврат, либо мы даем вам доступ к онлайн-членству к нашему и в течение марта и апреля. То есть апрель он дал бесплатно, только чтобы люди не возвращали деньги. В результате, насколько я поняла, во всех клубах около 70. So, Jose, сейчас спрошу. Jose, you said that 70,000 members decided to keep it? Yes, you have two options. You have to opt out. So if you didn't say anything, you don't get reimbursed. How many members total you have within the all clubs? 100,000. 100,000. Ага, значит, я правильно поняла. Всего у них клиентов 100 тысяч, плюс-минус, да, и вот из этих 100 тысяч, 70 тысяч сказали, да, мы оставляем деньги вам, мы не возвращаем и хотим доступ к онлайн-членству. 20 тысяч клиентов сказали, что они хотят возврат. То есть вот это онлайн-членство позволило им еще и сэкономить деньги и не делать возвраты. Окей. Just, I can give you for having more money. Okay. The idea is we started working with I don't know if anyone here is selling equipment in the crowd, but I made a deal with equipment manufacturer of small equipment, and we are selling with a percentage to us 20% of the sales of online of own gym equipment is for us. So if you go to the gym online, you have banners of equipment, home equipment company. You go to their website. If you put our code, you get a discount and I get money. Our instructors too. Our instructors can pass a code. It's like a supplement store. I give a discount, I get someone back. We are seeing in Portugal people selling 200, 250 home kits a day just for home fitness, body pump kits, mats, yoga equipment, bikes, kettlebells, dumbbells, you name it. They are selling a lot, and if you don't get commission, they will sell it by their own. So go to your website and if you want to do it at home. Some companies are renting. I have techno gym equipment. I don't want to rent because it is top-notch equipment. But some companies are renting. That's okay. You can rent a bike, but rent a bike and do the classes at your online gym so that you can pay for it. But it's easy. You go to an equipment manufacturer, give a code, and get a discount and a fee for you.
you can get some €1,000 extra each month because people can pay, and they are paying to work out at home. This is a new normal. So online sales and home equipment is booming, not regular equipment, but we've been doing this for the last week, and we are selling 200 kits each day. That's huge. 200 what? 200 pieces? Kits, body pump kits, dumbbells, something. So, but you're selling, but then when you're gonna reopen, you have no equipment left. No, not ours. Oh. Our partner has the equipment, and I only get the commission. Got it. No, I got scared because I'm the middleman. Got it, okay. Все, понятно. Значит, они еще сейчас работают со своими поставщиками, которым они помогают продавать оборудование для домашних тренировок. То есть через наш веб-сайт, через наши сотрудники помогают клиентам для онлайн-членства покупать оборудование, например, body pump kit, да, ну вот набор, например, там, набор гантелей и body bar. И они очень хорошо на этом зарабатывают. Инструкторы получают какую-то комиссию только за счет того, что, например, на сайте поставщика указывается, вот укажите этот код, и вы получите скидку на покупку какого-то оборудования, потому что вот сотрудники Salinka Club это вам помогли вам узнать об этом оборудовании. То есть все варианты на сегодняшнем рынке работают, и для Хосе это тоже как дополнительный источник дохода, потому что клуб тоже получает какой-то небольшой процент за рекомендации, которые они дают клиентам по определенным поставщикам. Okay, interesting. Okay. Any way of charging money? Yeah. We are here. Money. True. Wow, that's amazing. Илья, что-то... Нет, Юля, по-моему, что-то говорил, нет? Юля пропала. А я вижу. А я нет. Не перезагрузиться? Да нет, ну, может быть, появится сейчас. Сдавали ли в аренду оборудование? Да, Юля, у тебя был выключен микрофон. Скажи, пожалуйста, еще раз. Был выключен, сейчас меня слышно? Да, я тебе включил. Все, хорошо. Коллеги, у меня такой вопрос. Собственно, сдавали ли они оборудование свое в аренду? Да? Если да, то если есть цифра, сколько работали, нам очень интересно. Jose, you mentioned a little bit about the renting the equipment. So you didn't rent your equipment? No. Они не сдавали? Okay. But some clubs, smaller clubs, did it with success. Around €150 a bike for 15 days. Окей. Они не делали, но их конкуренты, более маленькие компании, клубы, они это делали и зарабатывали. Пропала связь, вот я не слышала, сейчас я уточню. Jose, I lost you for a second. So they were renting it for how much? €150 each 15 days. 15 дней, 159 евро за 15 дней аренды. Окей. Пропал. Сейчас появится, наверное. Юль, какой у тебя другой вопрос будет? Следующий вопрос у меня по рынку уже, да, именно Португалия. Я не помню процент совершенно в отчете, да, сколько сейчас. И Хосе, вот что нам скажет по поводу прогноза после выхода вируса? Помнишь, когда нам говорили в Нью-Йорке 30%? Jose, question from Julie. Can you please tell us what was the penetration rate in fitness in Portugal before the crisis? And what do you think how it will change when we all come back to normal life? 7%. Before, 7. After, no one knows. I will say in 2 years, we will get about 10%. Okay. But we are facing huge challenges in the next 2 years. So I would believe we will get I will get a better market in the future if we survive the next 2 years. Значит, до кризиса было 7% процент вовлечения в фитнес в Португалии. Когда мы выйдем из этого, никто, к сожалению, не знает, но Хосе считает, что в течение 2 следующих лет они смогут дойти до 10% вовлечения.
Лейла, очень хочется у Хосе уточнить. Вот он упомянул Пекин. Наверное, всем очень интересно, если у Хосе есть какие-то данные, да, что происходит там. Он говорил про вторую волну. Я Вот вышлю, вчера я читала, я могу ссылку здесь скинуть, правда, это по-английски, что закрыли клубы, но я сейчас спрошу у Хосе тоже. Хосе, you mentioned Beijing, so do you have a little bit more information what happened there? They got a second wave. They were kind of controlled, like Singapore. You know, I'm listening to all the market in the world. They got a second wave of imported cases from abroad. So what happened is they ordered closure of all clubs. I lost it. This is the news. I can give you the That link would be of the great. news. Yeah, if you can share it here in the chat, that would be amazing. Хосе поделится вот здесь сейчас ссылкой на статью, которую он прочитал. Так же, как в Сингапуре, в Пекине случилась вторая волна. Насколько я поняла, там чуть-чуть звук пропал, что это был кто-то привез снова этот вирус, насколько, если я правильно поняла. Хотя я думала, что Китай все еще закрыт. Но сейчас посмотрим, почитаем статью, узнаем. Я открыл ссылки, можно его выложить здесь сейчас. Ты знаешь, здесь вот повторяется вопрос. Мы понимаем, конечно, коллеги, что у нас совсем разное законодательство, но давайте, да, уточним этот вопрос про какую-то помощь от государства для фитнесов, для заработной платы. Есть ли какие-то данные тоже? Jose, do you have any support from government about the payroll that to the small, well, you probably won't consider as a small business, but do you have any support or solution from the government how to pay employees? Yes. We have what they call a layoff model. So the model is you have or either the worker stays at home and doesn't do anything, and the state pays 70% of the wage. We pay 30%. If you want them to work, as we did with almost everyone, they are still working at least 10 hours a week. We pay the 10 hours, and the rest of the money, so we pay 25% of the salary, and the rest we divided 70-30. And the workers have a cut of 30% on the wage. But if the wage goes down, the minimum salary, they get the minimum salary. So we do have some measures, but the state reimburses us. So we pay up front, and then the state reimburses us. It's almost like everyone does in the world with layoff. So at this time we are just we did a strong layoff, but almost everyone in the layoff are still working. So they did a layoff of 75%, 80. We didn't make it's really, imagine pool instructor. I'm not doing anything with the pool instructor, so it's a full layoff. But if I have a fitness instructor, I need something about him content. So they say that 10 hours a week, so that's 25% of normal work week. So we have some saving on Okay. Да, есть поддержка от государства. Я спрошу сейчас у Хосе, потому что я слышу только половину того, что он говорит. Хосе, really the sound is not good, so let me ask you a few questions. So if I, as an employee, I decide to stay home and not working, am I getting a minimum wage from the government and not from the employer, right? So because I laid off. Part of the money comes only from the employer, and the state reimburses the company. And if you have kids, you need to stay at home. The company pays all money. Значит, если сотрудник сидит дома и не работает, компания оплачивает зарплату, и затем город, правительство, штат или страна, правительство возвращает те деньги
которые были оплачены сотруднику. Ну, я не совсем слышала, вот там 30 и 70%, где 30% оплачивает компания и 70% идет из бюджета государства. Вот я не совсем услышала. So, Jose, what is the scenario when there is a 30-70%? 30% paid by the government and vice versa. 70% paid by government and 30% by employer. This is when I want the employee to go to their home because I had a shutdown of my clubs and a reduction of more than 40% of the revenue. The government supports us with 70%. 70%. So if the worker wants to go by himself because of family or anything, the state will pay the money. Got it. All the money, and they get like 70% of the wage. If I want them to go, I can. It's my decision. We didn't. Some of the companies in Portugal are giving vacation, but we decided not to maintain the schedule of vacation, and we did a partial layoff. Okay. So if you let the person go, then you pay 70% of the wage and 30. 30, and the government pays 70. Got it. Okay. Reimburses us. So we pay up front, and the government pays us back in 30 days. Got it. Okay. Значит, если сотрудник решает уйти самостоятельно, то он получает 70% от своей зарплаты через unemployment, через пособие по безработице. Если компания вас увольняет, то компания оплачивает полностью зарплату, но затем 70% восполняется из государственного бюджета. То есть в результате есть поддержка государства. Тяжело слышно. Я потеряла Юлю и Илью. Мы здесь. Ага, я вас не вижу просто. Да. Окей. Так, вопросы остаются сейчас по открытию, Лейла, да? Давай уточним у Хосе, собственно, какие у них есть данные и ожидания по тому, когда клубы физически откроются, собственно, как они будут, да, открываться, то есть схема та же, там, по 50 человек, дезинфекция, да, то есть, ну, давай уточним. Ну и, собственно, последний вопрос, онлайн-членства, понятно, что, наверное, да, будут сохранять. Ну вот тоже давай уточним вот то, что сейчас проработано, то, что разработано, как это будет с офлайн членством пересекаться или там дополнять друг друга. Хорошо. Jose, two last questions from Julia. Okay. The first one is, do you have any understandings on when you're going to be open? If so, do you start working on a plan of reopening? And the second question is about online membership. Are you going to keep it as an additional membership, as additional revenue stream when the gym is open? I will start by the second. Yes, okay. We'll keep it. This is here to stay. So, quick question, quick answer. Yes, but remember, I will offer it to our members until the opening. When we reopen, we will charge for it. Okay, this is like an add-on. Yes. Like that's why we put it $4.99. I don't know if it's $4.99 in the future, $2.99, $3.99. No one knows, but we will keep it anyway. This project is to keep the project. Regarding opening time. Let me translate the online memberships. Thank you. Я начну со второго вопроса. Значит, да, конечно, мы будем держать онлайн-членство, мы это сохраним как дополнительный источник дохода, когда все клубы открыты. Какая будет цена, мы еще не знаем. Для нас это очень новый опыт. И для клиентов клуба «Солинка» сейчас это членство, они пользуются этим членством, но, конечно, когда все клубы будут открыты и клиенты смогут идти в клуб, эта опция у них будет отключена, они будут иметь только то, за что они платят сейчас. Вот, но, конечно, это онлайн-членство будет сохранено. Okay. So the first question, this $1 million question. I depend on the government, but I have 5 scenarios.
Each one with detailed checklists, with detailed timelines, and with detailed financial forecast. So 4th of May, 18th of May, 1 of June, 15th of June, and 29th of June. That's the forecast we have. We are prepared to open at each of these dates. So as soon as we got the online gym out, I moved out of the project. So I put someone of my team working on the project, and I was only working on this. So we are working 18 to 19 hours a day to have all the forms, all the documents, all the clubs prepared, all new timetables, all new group fitness. This a reopening is like a 5-hour seminar because it's so much information. You have to talk about a number of treadmills, capacity, showers, decisions on areas that you open, uh, uh, files that you send to the bank, preparing layoffs, getting people off their homes to the layoffs, keeping people working in our facility that have children are staying at home, so we need to fulfill their roles. Who gets to work? What kind of communication do you do? Do you book or not entering the clubs? So it's like our checklist have opening checklist have around about 270 points that we need to check. We already have the checklist in place. So right now, I can say we are ready to open on May. I'm not sure if I could guess, I would guess June. Okay. Значит, But you need to be prepared for like an immediate opening. Yeah, of course. Он говорит, значит, что он надеется, что они будут открыты в мае, но на самом деле он думает, скорее всего, в июне. Но в связи с такой ситуацией, где никто ничего не знает, вам нужно быть готовыми завтра, потому что распоряжение может выйти в любой момент, что да, все, готово открываться, поэтому вам нужно быть готовыми. Мы проработали, он говорит, 5 сценариев открытия, и мы также создали чек-лист для открытия клуба, и где каждый пункт должен быть соблюден, прописан, и где персонал должен быть натренирован по этому пункту. В этом чек-листе 270 пунктов. И мы работаем по каждому из них. Когда клубы откроются, Хосе сказал, что он полностью сфокусируется только на вот открытии клубов, чтобы быть уверенным, что все работает правильно. Сейчас вот эти 5 сценариев зависят от даты открытия. Например, первый – это 1 мая, 18 мая, 1 июня, 15 июня или 29 июня. И как Хосе сказал, что, скорее всего, они откроются в мае, но он думает, что в июне. Окей. Юль, вопрос? Ага. Да, вопросов на самом деле у меня уже в целом нет. Коллеги, если у вас остались вопросы, у вас есть буквально 2 минутки их написать и нам задать. Илья, может быть, у тебя тоже есть какие-то вопросы к Хосе? Хосе, is that checklist, is it, will you willing to share, or that's internal use only? I'm forbidden to share right now, but as soon as we open, well, I will do it the other way. Next week we have a board meeting with Ursa, and I'm trying to push Ursa to give a checklist to members. So I will help. I can help Ursa to develop a checklist because we are going to discuss this next week. Nice. And I will try to give to everyone in the world that related to fitness a full checklist. Please keep in mind that our documents, our opening documents, have about 150 to 170 pages, really detailed. So it goes by detail with lines in the floor, hygiene stations. It goes. You need to, like, you do a virtual tour to your gym and see what
place that people put their hand on. You know, I will give you something that we are going to do. We are not still communicating that. All the door handles, we are changing them by the elbow handles. So you have a connection with not to get the end, you can put the elbow and open the door. We are putting that all doors that we have. That's a little bit of detail. Yeah. Just imagine the detail that we have right now at this moment. As soon as I talk with Ursa, I will push it to see if they at a quick pace can get to all members a detailed checklist of all the points that we are seeing that can help members. Okay. Я спросила, если Хосе с нами может поделиться этим чек-листом, или это только внутренний. Он сказал, к сожалению, сейчас он не может, так как это внутренний документ, но на следующей неделе у Эрсы будет совет директоров, где Хосе представит этот чек-лист как рекомендация для всех клубов, использовать это как пример, и если Эрса решит, может быть, как-то немножко изменит или решит принять все эти пункты, то, конечно, Эрса сделает рассылку и поделится с миром этим документом. Поэтому мы будем держать вас в курсе. Но Хосе сказал, что, например, да, есть чек-лист, есть еще менюал о том, как открывать клуб, и этот менюал только почти 300 страниц. И он говорит, мы каждую мелочь рассматриваем и обсуждаем вместе. Например, маленькая деталь, вот как пример, мы меняем все ручки дверей в клубе на такие, которые можно открывать, удобно открывать локтями, да, где человек может использовать локти, чтобы открыть, чтобы не трогать ручку, если человек не в перчатках. Поэтому вот все детали вам нужно абсолютно по-новому взглянуть на свой клуб. Ну и от себя я хочу сказать, что Хосе будет Хосе, you're going to be in Berlin, right, in October? Well, I hope so. Yes. Хосе будет в Германии, да, в Берлине на Эрсе, и, конечно, мы с Хосе уже делали встречу для русской группы, я не помню где-то тоже в Европе, и обязательно сделаем снова, если у вас будет интерес пообщаться, в Берлине на Эрсе в октябре, поэтому вот он улыбается сейчас, говорит, что надеемся, что мы все там будем, поэтому вы все сможете лично с ним повстречаться. Что-то еще, Юль? Все, коллеги, нам надо будет завершаться. Лейла, спасибо тебе большое за твой труд. Thank you. Коллеги, спасибо за вопросы. Мы действительно будем ждать тогда, Лейла, информацию. Да? Может быть, кто хочет подписаться, то есть получать от Ирсы рассылку, может быть, мы как-то, да, e-mail соберем. Да, конечно. И я еще хотела сказать, что я сохранила, вот Хосе выступал на Эрсе на вебинаре, по-моему, на прошлой неделе, я перевела его презентацию и также выложила его аудиозапись, она, правда, на английском. Я могу вот здесь выложить сейчас, где эти документы сохранены для вас, мне нужно 30 секунд для этого, поэтому вы можете еще информацию получить. И я сейчас напишу свой email по всем мероприятиям Эрса, все можно писать мне, и в субботу я буду выступать тоже у вот ребят на мероприятии, там очень много информации будет как раз суммировано по тому, как открывать клуб, мы примерно сами с вами начнем выкладывать план, и много очень информации от Эрса доступно сейчас бесплатно абсолютно, я тоже поделюсь всеми линками во время этой презентации, поэтому подключайтесь, я в 5 часов по Москве выступаю, и буду рада поделиться всем. И здесь я сейчас выложу ссылку для презентации Хосе, которая была в вебинаре. Хосе, I just say that I translated your presentation at Ursa webinar, the latest, so I'm going to put it here for the Russians so they can download it because it was very good information. So Jose, thank you so much, and thank you. I hope to see you soon, and good luck with keep in touch. Bye. Bye. Thank you, Jose. Спасибо. Коллеги, тут вопрос по поводу Лейлы. Давайте я расскажу. Или ты расскажешь, или я расскажу. Давай я расскажу. Друзья, я выступаю Лейла, в субботу в 17:00 по Москве. 25 числа в 17:00. Юля выложит, наверное, тут ссылку. Сейчас я выложу все вебинары, ссылку здесь, чтобы у вас было. Я выкладываю все туда, что я перевожу, и вот там же есть презентация Хосе. Сейчас. Да нет же, Анатолий, я выступаю в субботу.
Давайте я 17, расскажу, наверное. коллеги. Лейла, давай я расскажу, что будет. Так, Всё. это вот здесь вы найдете переведенный вебинар презентации. По-моему, там же есть аудиозапись Хосе. Если нет, я вам выложу, я туда загружу. И там все. Круто. Лейла, спасибо большое. Илья, все-таки расскажи. Давайте я все-таки расскажу, Илья друзья. Да нет, я не пропал, просто ты меня не слышишь. Друзья, в субботу у нас конференция Global Fitness Ну все, наверное, да, Илья, я Evolution тогда Online. отключаюсь. Лейла будет выступать там в 17 часов, рассказывать, собственно говоря, Все мировой пропали. опыт как раз Спасибо огромное, всем счастливо. подготовки клубов к открытию. Вот. Лейла очень много общается, собственно, с коллегами по всему миру, и рекомендуем настоятельно послушать эту агрегированную как раз историю вот всего того, что мы слышали и разговаривали. Да мы с вами здесь, а я, честно говоря, не представляю, сколько коммуникаций Лейла проводит там, в своем замечательном Нью-Йорке, и поэтому, кто хочет это все послушать, welcome на Global Fitness Evolution Online, который стартует послезавтра. Всем, кто уже зарегистрировался, завтра придет организационное письмо с информацией о том, что там и где там будет происходить, а буквально через 9 минут мы перейдем в другую комнату, где будет происходить тестирование, собственно говоря, оборудования. Ну, в принципе, вы все здесь уже есть, но в любом случае мы там поговорим о том, как максимально эффективно общаться в онлайнах. Ну и там на полчаса еще немножечко полялякаем. Это я вот буквально мы сейчас отключимся, чаю попьем и пойдем с Юлей туда. Ходим тут между этими. Я хочу отметить, что, соответственно, онлайн-участие у нас бесплатно, но у нас очень много будет раздаточных материалов и записей. Мы, соответственно, расширяем пакет, он там стоит немножко, поэтому если вы хотите от нас это все получить, соответственно, обратите внимание на этот пакет. Соответственно, вся информация по, там, то, что вы спрашиваете, по Берлину, это не ФИБО, это ИРСА, это две разные организации. ФИБО тоже перенесено, соответственно, на, по-моему, тоже октябрь, но только будет проходить в Кёльне. ФИБО традиционная выставка проходит только в Кёльне, уже очень много лет. Коллеги, мы с вами прощаемся, соответственно, регистрируйтесь, потому что каждый день мы собираем для вас опыт, нам очень помогают эксперты. Лейла убежала, не услышав нас, мы с ней плохо, так сказать, почти попрощались. Лейла, если ты нас слышишь, спасибо тебе еще раз. Хосе, огромное спасибо. Аккумулируем мы для вас весь опыт и резюме будем подводить уже в субботу, поэтому присоединяйтесь к нашему мероприятию. Все, коллеги, до встречи, до послезавтра. Пока.